Love in a city. What is there about a city you cannot wait until you're there, and only after a few days you cannot wait to leave? Tell me you've never felt this way. Sorry, but I just do not believe you. A love-hate relationship tends to be a one common denominator. You just have to ask yourself why this is so. Like many others in this global world, I grew up in a grand city. My city is famed for its automobile industry, commonly known as Motor City, Ford and General Motors with Chevrolet, Buick, GMC, and Cadillac, and it's also the home start of many world-known stars in the field of music: Motown, Diana Ross, Jackson Brothers, including Michael and their sister Janet, and not to forget Madonna. A busy city back then until the downhill turn beginning in 2000, when the bubble finally burst in 2009 due to subprime housing, leaving a worn and aged-looking landscape, so aged tears would fall as you sat back and recalled the excitement of then big city. Do you remember one of Petula Clark's hit songs, Downtown? That song engaged everyone's mind who strolled the streets there in the evening. For a young teenager at that time, it was the hangout. It was where energy flowed through your veins in comparison to the still stand often felt at home base. I'm quite sure that you have guessed the name of my city, Detroit, a mainstay in Michigan, USA. Detroit is also home to the Detroit Tigers, a baseball metropole. Detroit is also a main thoroughfare to the border of Canada. You just need to cross the Detroit River via the Ambassador Bridge, or drive through the highway tunnel. America is not really known for its railroad system, but there is a rail connection to Windsor, Canada. Yes, my city is multicultural. Metropolitan is an airport terminal for international flights, so there are many visitors who stop over even if only for a short visit. What have I forgotten to mention? Detroit's impressive skyline, the river, or as one of the four straits, joining the Great Lakes to the St. Lawrence Seaway, where freighters partake of the expanse of water in hauling and dispatching their cargo to faraway places. I could never put a number to the many hours I spent at the edge of the river just watching the river traffic, nor could I ever forget my dreams of boarding one of those beautiful ships and traveling to the other end of the earth. As a kid, I'd picture myself as a castaway and landing somewhere on sandy shores, Hawaii perhaps. My father would study the ship's design, and using his binoculars he'd outline the fine details like the bow's maidenhead. He'd keep a log book of which ships we saw and where they came from. You might call him a ship spotter, similar to a train spotter, a term which came into use much later in time. Detroit, being my hometown, is a city of many firsts for me. My first driving lessons, and learning to maneuver the freeway at rush hour at the age of 16, and how many close calls I and my friends had. So many memories are juxtaposed together with the various activities we did. Mention friends and think of first dates and first love, some of the calamities we had in that respect. I even blush today at the mere thoughts slinking like a snake back into my mind. I was a lucky fellow family-wise. Both maternal and paternal grandparents lived nearby. Being second generation of Italian-Irish immigrants, family life was an important part of my life. Not only did my parents rule the nest, the grandparents came next, followed by aunts and uncles from the family clan. In this sense, I rarely walked alone. Consequently, I had to watch my P's and Q's. You can imagine now where and why the love-hate relationship comes to mind. My guess is, sadly, we have to accept the fact that life changes. At times it's quite a dramatic change. Having moved away from my city, it was heartrending to hear, read about and watch on the news what devastation the subprime mortgage crisis had brought about. In little more than 7 years this led to Detroit's bankruptcy. It was terribly hard to visit home, to see with one's own eyes just how low and how quickly a beautiful, thriving city turned into an ugly duckling. Better is to compare it to a monstrous rubbish dump. Boarded-up homes, left to fall to ruin, yards grown wild, fallen trees left to rot, abandoned cars and boats, even the freeway seemed at a loss. You could not notice much difference between the affluent and the poorer parts of the city. The city came close to being a modern-day ghost town. Many residents fled from the city because they had no job. If you're unemployed, what do? You try social services, you try to find a new job. In the end, it's all to no avail.
With no money earned, many homeowners lost their home. The city could find no investors to help put a stop to the depletion of resources. What happened to life? Where does one begin? How does one begin? Who initiates turning over a new leaf? Who delivers strategies? Is only the May. Tình yêu trong một thành phố có điều gì về một thành phố mà bạn không thể chờ đợi cho đến khi đến đó và chỉ sau vài ngày bạn không thể chờ đợi để rời đi? Hãy nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Xin lỗi, nhưng tôi không tin bạn. Mối quan hệ yêu ghét có xu hướng trở thành một mẫu số chung. Bạn chỉ cần tự hỏi mình tại sao lại như vậy. Giống như nhiều người khác trong thế giới toàn cầu này. Tôi lớn lên trong một thành phố lớn, thành phố của tôi nổi tiếng với ngành công nghiệp ô tô, thường được gọi là thành phố ô tô, Ford và General Motors với Chevrolet, Buick, GMC và Cadillac, và đây cũng là nơi khởi đầu của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực âm nhạc, Motown, Diana Ross, Jackson Brothers, bao gồm cả Michael và chị gái Janet, và không quên Madonna. Một thành phố bận rộn vào thời điểm đó cho đến khi bước vào giai đoạn xuống dốc bắt đầu vào năm 2000 khi bong bóng cuối cùng vỡ vào năm 2009 do nhà ở dưới chuẩn. Để lại một khung cảnh cũ kỹ, đến nỗi nước mắt già nua sẽ rơi khi bạn ngồi lại và nhớ lại sự phấn khích của thành phố lớn lúc bấy giờ. Bạn có nhớ một trong những bài hát nổi tiếng của Petula Clark Downtown? Bài hát đó đã thu hút tâm trí của tất cả những người đi dạo trên đường phố ở đó vào buổi tối. Đối với một thiếu niên thời đó, đó là hangout. Đó là nơi năng lượng trải qua các tĩnh mạch của bạn so với chân đế thường cảm thấy ở nhà. Tôi khá chắc rằng bạn đã đoán được tên thành phố của tôi, Detroit, một trụ sở chính ở Michigan, Hoa Kỳ. Detroit cũng là quê hương của Detroit Tiger, một cột điện bóng chảy. Detroit cũng là con đường chính dẫn đến biên giới Canada, bạn chỉ cần băng qua sông Detroit qua cầu Ambassador, hoặc lái xe qua đường hầm đường cao tốc. Nước Mỹ không thực sự nổi tiếng với hệ thống đường sắt nhưng có một tuyến đường sắt đến Windsor. Canada, vâng, thành phố của tôi đa văn hóa. Metropolitan là nhà ga hàng không phục vụ các chuyến bay quốc tế nên có rất nhiều du khách dừng chân dù chỉ ghé thăm ngắn ngày. Tôi đã quên đề cập đến điều gì? Đường chân trời ấn tượng của Detroit, dòng sông, hoặc là một trong 4 eo biển, nối từ hồ lớn đến đường biển Saint Lawrence, nơi các tàu chở hàng tham gia vào vùng nước rộng lớn để vận chuyển hàng hóa của họ đến những nơi xa xôi. Tôi không bao giờ có thể đặt một con số cho nhiều giờ tôi đã ở bên bờ sông chỉ để xem giao thông trên sông, cũng như không bao giờ tôi có thể quên ước mơ của mình là lên một trong những con tàu tuyệt đẹp đó và đi đến đầu bên kia của trái đất. Khi còn là một đứa trẻ tôi hình dung mình như một người đi tàu hỏa và hạ cánh xuống một nơi nào đó trên những bờ cát, có lẽ là Hawaii. Cha tôi sẽ nghiên cứu thiết kế của con tàu và sử dụng ống nhòm của mình, ông ấy sẽ phác thảo những chi tiết đẹp đẽ như phần đầu của con tàu. Anh ấy sẽ giữ một cuốn nhật ký về những con tàu mà chúng tôi đã thấy và chúng đến từ đâu. Bạn có thể gọi anh ta là người phát hiện tàu, tương tự như người phát hiện xe lửa, một thuật ngữ được sử dụng muộn hơn nhiều. Detroit là quê hương của tôi, là một thành phố đầu tiên đối với tôi. Những bài học lái xe đầu tiên của tôi, và học cách điều khiển đường cao tốc vào giờ cao điểm ở tuổi 16, và tôi và bạn bè đã có bao nhiêu cuộc gọi thân thiết, rất nhiều kỷ niệm được đan xen với những hoạt động khác nhau mà chúng tôi đã làm. Nhắc đến bạn bè và nghĩ đến những cuộc hẹn hò đầu tiên và mối tình đầu. Một số tai họa mà chúng ta đã gặp phải về mặt đó. Hôm nay tôi thậm chí đỏ mặt vì những suy nghĩ đơn thuần đang lướt qua như một con rắn quay lại trong tâm trí. Tôi là một người may mắn trong gia đình, ông bà nội và ngoại đều sống gần đó. Là thế hệ thứ hai của những người nhập cư Ireland, cuộc sống gia đình là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Không chỉ có bố mẹ tôi cai quản tổ ấm, ông bà nội ngoại, kế đến là các cô chú trong dòng họ. Theo nghĩa này, tôi hiếm khi đi bộ một mình, do đó tôi phải xem P và Q của mình. Bây giờ bạn có thể tưởng tượng mối quan hệ yêu ghét xuất hiện trong tâm trí ở đâu và tại sao? Suy đoán của tôi là thật đáng buồn, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi. Đôi khi, đó là một sự thay đổi đáng kể. Sau khi rời khỏi thành phố của tôi, thật ấm lòng khi nghe, đọc và xem tin tức về sự tàn phá của cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn đã gây ra. Trong vòng hơn 7 năm, điều này dẫn đến sự phá sản của Detroit. Thật khó để về thăm nhà, để người ta tận mắt chứng kiến một thành phố xinh đẹp, phồn hoa biến thành một chú vịt con xấu xí nhanh đến mức nào. Tốt hơn hết là so sánh nó với một bãi rác quái dị. Lên nhà, bỏ hoang đổ nát, bãi hoang, cây đổ mục nát, ô tô và tàu thuyền bỏ hoang, thậm chí cả xa lộ dường như không còn. Bạn không thể nhận thấy sự khác biệt nhiều giữa những phần giàu có và những phần nghèo hơn của thành phố.
Thành phố gần như trở thành một thị trấn ma ngày nay. Nhiều cư dân bỏ trốn khỏi thành phố vì họ không có việc làm. Nếu bạn thất nghiệp, bạn sẽ làm gì? Bạn thử các dịch vụ xã hội. Bạn cố gắng tìm một công việc mới. Cuối cùng, tất cả đều vô ích. Không có tiền kiếm được, nhiều chủ nhà mất nhà. Thành phố không tìm được nhà đầu tư nào để giúp ngăn chặn tình trạng cạn kiệt tài nguyên. Điều gì đã xảy ra với cuộc sống? Bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để bắt đầu? Ai là người khởi xướng việc lật một chiếc lá mới? Ai đưa ra chiến lược?